Tumsifu Yesu Kristo. Wakati unaofuata ni wakati wa neti. Kama familia kuna neti, wakati ni sasa. Neti, familia kama kuna neti. Tusimame kwanza, tusimame. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kwa kusoma historia ya maisha ya mzee, kama ako karibu, njoo usome life history ya mzee. Alafu akupeana vote of thanks na pia awe karibu tafadhali. Sawa Michael MC. Asante. Wakati anakuja niruhusu niweze kupeana mwelekeo. Wakati kanisa na familia wote watateremka chini kumpeleka mwenda zake na wakwe. Wajomba, tutaomba tukitoka hapa kwanza muingie kwa tent pale muweze kupata chakula kwanza ndio tusonge mbele. So the rest of the travel from Nairobi, you'll join the family tukiteremka chini pamoja na kanisa. Asante sana. Mzee Albert Ongaro was born in Sikinga village, Buhayo East location, Nambale division, Busia county, in 1933, to the late Lucas Obonyo and the late Okangiro Nekesa. He was the sixth child and brother to the late Flora Nasirumbi, the late Grace Nyongesa, the late Akuku, the late Christina Bo, Edward Nyangweso, Atieno, Daniel Sifumbi, and the larger Mumias. As a result, nonetheless, he went on to achieve improbable heights, considering peasant origins. He was a loving husband of the late Elizabeth Radido Ongaro. He survived by 7 of his 8 children: Teresa, Patrick, Rosa, Stephen, Eddie, Connie, Linus, and the late Morris. 10 of his 11 grandchildren: Lisa Mungai, the late, and Micha, and many grandchildren, amongst them Kenzo. Baptism. He was persevered despite sector school, Nambale, so that they had to memorize everything they were taught. He then proceeded to St. Peter's Mumias Primary School, Mumias, walking approximately 20 kilometers a day at a very young age. Sometimes he got help from a bicycle rider who carried his case. Mzee also attended St. Peter's Seminary Mukumu in 1949 to 1952, where one of his teachers was the late Maurice Michael Cardinal Otunga. He met Honorable Philip Masinde at the seminar from 1952 to 1956. Kuka proceeded to St. Peter's Major Seminary Mukumu. From 1956 to 1957, he attended Siriba College, present-day Maseno University, Maseno. With determination and resilience, Kuka continued his quest for a better education. He briefly worked at the Provincial Education Office, Kisumu, then Elgon Nyanza Province. He then proceeded to study at Makerere University, where he attended a Bachelor of Arts in
where he attained a Bachelor of Arts in Economics degree shortly before independence. Employment. Mzee's employment journey started when he was appointed district officer, Taita Taveta, in 1962. Thereafter, he was employed at Sterling Astraldi in the personnel department. On 9th October 1967, Mzee joined the Maize Marketing Board, which became Maize and Produce Board and now National Cereals and Produce Board, where he served as personnel manager and personnel and administration manager until December 1988. Mzee subsequently served as a member of the Industrial Court under Justice Majid Koka. And he also did a stint at the Income Tax Department. Some of the contributions to society are as follows. Founder member of Abaluya Football Club, now AFC Leopards, and also served as chair of the same. Chairman Board of Governors, Madende High School, where he served diligently. A founding member of Western College of Applied Sciences and Technology, now Masinde Muliro University. Member of the Buhayo Association, through which he used to contribute to the welfare of the members. Among the founder members of the St. Francis of Assisi Christian community, also known as the Jumias. Mzee never sought the spotlight. Despite his many achievements, he exemplified humility and always showed up for those he cared for. This was evident in the sacrifices he made for his children, the time and love he gave to his grandchildren, and the many careers and education opportunities he provided for his extended family and friends with his wife Elizabeth. As a child, we learned from his moral and Christian values. As children, we learned from his moral and Christian values, which he practiced consistently and demanded the same. Anecdotes recounted by his children and grandchildren speaking to a doting parent and grandparent. There is serious competition among the grandchildren as each claims position of Kuka's favorite. In recent weeks, we've had numerous testaments of his mentorship and sponsorship in the professional and spiritual domain, faith and devotion to the church. Our Mzee was dedicated to the Catholic Church, and specifically the Holy Family Basilica from the early days when it was a cathedral. We are grateful that God granted our Mzee a long life. He spent his final season preparing for the day when, finally, he would go to be with the Lord. He read his Bible and said his rosary seriously. And his sight began to fail. We provided audio recordings so he could continue to be inspired by God's words. We are grateful for the example that he showed us in his virtues, humility, and consideration for others. For these reasons, as we remember how he touched so many lives, we celebrate our Mzee's life. I have fought the good fight. I have finished the race, and I have remained faithful. 2 Timothy 4:7. Thank you. Kanisa andalizi takatifu la Katoliki, family ya mwenda zake Baba Albert Ongaro, waheshimiwa na administration iliyoko miongoni mwetu, itifaki zote zikiangaziwa. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina ni Paulo Dori Santi kwa siku na wakati huu ambao ametuandalia.
Tunapoelekea tamati ya hii mpango, tunamshukuru kwa uwepo wake wakati tulikuwa na mpangilio huu mpaka leo. Pili, ningependa kushukuru kanisa letu takatifu Busia Parish, hasa father wetu ambaye ameambatana nasi tangu Thursday. Jana tulikuwa na misa 2. Leo ametuletea misa ya mwenda zake. Na kushukuru father, miongoni na father yule alikuwa kwa jana, siwezi kumtambua jina lake. Tafadhali umwambie tulirecognize kazi yake. Kanisa letu kwaya hasa mlikuwa nasi tangu Wednesday mkifanya practice. Thursday jana mlienda safari ya kuleta mwili wa baba. Leo muko nasi, tunamshukuru sana. Mungu ambariki. Ningependa kushukuru family ya mwenda zake. Tunajua mzee ameugua kwa muda, lakini wamekuwa nyenyekevu, wamemkumbatia hadi wakati ameenda. Mbarikiwe sana. Ningependa kurecognize the following kwa sababu family imenipea kuwatambua kwa spiritual, moral and financial support. Kwanza kabisa ningependa kumtambua MCA Honorable Philip Masinde, former MP, Honorable Bunyasi ambaye amekuwa nasi nafikiri angali nasi saa hii, Miss Afande ako miongoni mwetu, Macredis, nafikiri nimepronounce hiyo jina vizuri, Macredis family, Professor Okumo Bigambo ambaye amekuwa nasi hapa, najua pia ako na msiba. Mzee alihudumiwa na nurses kadhaa na singeweza kutambua kwa majina, lakini yule ambaye alihusika sana tunamshukuru na barikiwe. Na pia daktari ambaye alihusika na mzee kwa karibu wakati alikuwa anamhudumia akiwa anagonjeka, abarikiwe sana. Nairobi Jumuiya members, najua umefanya kazi mingi tangu mzee age, umeshughulika mkileta sala pale, mbarikiwe sana. Don Bosco community, friends of Mzee's children. Don Bosco, tafadhali mnaporudi huko kama wako hapa, tunaenzi na kutambua kazi yenu. Na pia Madam Millicent Mutuli, kama wako miongoni mwetu, tunakutambua kwa kazi ambayo umefanya. St. Jude na St. Francis Small Christian Communities wamekuwa kwa karibu sana na msaada spiritual kwa mzee wakati alikuwa anaugua. Mbarikiwe sana. Nimepewa list ya wale ambaye hawako miongoni mwetu na walipeana apologies zao. Wa kwanza ni Court Secretary General Mheshimiwa Francis Atwoli.